Omuliro gutokota kitola kisanikire mu ggwanga lya Uganda anti General Museveni afeesa ebigambo bimusobedde olw'ensimbi z'abali b'ebisiike ezibadde zimuwa okuva mu ggwanga lya America bulijjo byewakana agamba mbu tabirya ng'abiteeka ku Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Ali n'obujulizi bwongedde okuvaayo nga bulaga emikutu gy'amawulire egy'enjawulo egibadde giweebwa ensimbi ezo gipromotinga ebisiike ebyo lwa Museveni nga babisiba ku Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Muno bajjeyo n'emikutu gyaffe Obwakabaka bwa Buganda mbu najyo gye gimu kweje gibadde giwa ku nsimbi z'omu America zibadde zisindikibwa wano ez'abali b'ebisiike ez'oluguudo lw'Emutungo Bina. Murutegedde Mutungo Bina. Nga baba wa kasente ako Emandwa tenyaka nange. I'm sorry, nange Emandwa yaga kunyanikiramu naye nji baba wa kasente ako okupromotinga ekintu ekyo n'okuvunza Kyagulanyi. Kanino Katonda wa Kyagulanyi akola. Kubanga okuva okulayira kwa Trump, president wa America omujja, bwe yalayidde n'agamba nti ye mu nsi amanyi genda bbiri, amanyi ebitonde bibiri, omukyala n'omwami. Tamanyi omwami na mwami, simanya mukyala, tabimanyi. Amanyi mukyala na mwami bwe bakola obufumbo obutukuvu ne bazaala abaana babulenzi baba buwalo baba bwana balenzi. Ye kyamanyi. Era n'agamba ensimbi ezibadde ziweebwa amawanga agateekebwawo okupromotinga oba agateekebwawo okutambuza enjiri eya Mutungo Bina azijjeewo zibadde ziyita mu USAID omwo zibadde ziyita era nga mwaga amawanga aganogoddwayo ensimbi ze baasazeeko nga Uganda lukweri era nga n'emikutu gy'amawulire lukwegiri egibadde gisasulwa n'abantu abadde basasulwa bwe bali omuli Pastor Rosias Bugingo n'abasumba balala b'e Uganda b'omanyi okuli Pastor Abade Bwanika omutegedde okuli Finito Mpuuga omutegedde okuli Chabasa eyaffe y'obujjajja mbu okuli BBS Telefine eyaffe y'obujjajja maawe nyamaweza kwe kulimbu ne Vision Group kwe kulimbu ne Nabasa mbu bwe bityo we biri bwino bwato bwali mu kuvaayo olwaleero nenga kyonna kizidde ku Mandwa Bwanika eyawalampya omukulu Trump Donald nagaga bifeekera binyonkondo n'ayanika gavumenti ya Museveni miliyoni nye za dola zabadde afuna nga za kupromotinga mulimo ogwo era ng'atoolako ekkunje n'agabira abo abantu abatambuza endere oyo Kyagulanyi afungula enkete oyo Kyagulanyi Mutungo Bina nga bwe batyo babeera nga ne babyogerera ku zi radio zaffe okwongera okunyikiza enjiri mu baana bagambe naye Mutungo Bina kitegeeza ki bwe ngende bwente Mutungo Bina abaana batandiko okutunulizaako eritse Mutungo Bina batandika kozi Mutungo Bina wammanno okitegedde kakati ne byonna General Museveni kimutuddemu anti bannayuganda basitudde omuliro bamugamba sebo tuwe accountability ya Mutungo Bina money from Sayidi. Get it? Nze filya nyama mpozi bampemu kasipu kokka bamukute n'ekifi ky'ennyama mu mpale nga kimwokyo nyeti nkulya nyama shana bampemu kasipu konka inza kufuta mukasipu okubasa futeekatenga ogusipu nerugo mu bihimba tukatandika siti ogomu obona omuki oba yaefuire omushiija akija Kampala yakora omukoro oba yashwera oba yagira ata ihanga lya buli kimwe ky'amakiro nomu ngoba bakasayiningite hati muza kutugambira budget bene supporting ngo kutwarigira hari yogo muba n'omukazi w'umucyoba n'iki twija twaza hari president federation akakora simanyo baneyanza concert abasiyazi bakaba barumuriya okushonga bambatera karango ko busiyazi aro bubwira kachiri nanka onanga enango bane enanga akahwerere nkomwonyo nomo icyari nupera turugaho obwa TikTok bono mukure basima bwa chicken obo bwena no busiyazo obo bwena obo
Star necho kokure umwe naremu nyuni mbande abasiyazi bonka uko budget ze sikyawunya mwen tukujya nguni kizawu kindetera kubura mwene na yewunya nti mwene budget ranga ambiye ninchireba hati we Franka Gashumba muhozi kine muho Andrew Mwenda abakuba mutamujya ngo abantu into babisiyaga anto supporting bisiyaga mutugambere budget bene supporting ngo imo kutukubabuza bakazi banyu barahi bakazi banyu budget bene ba support muhoze kaina muho kuma mukwata abantu banupu mubasiyaga umuntu kwagira just NUP mwamukwata mumusiyaga you sodomize them hati budget nicho budget njijo mutshobore murika kwate byara mukabito munyindu mutshobore budget bene supporting ha haraka ka abone mwene jibane bane ma areje ma andweji bana mushije baniki ngunu modo music njijo let's see as Jonah chibyaho konka it is normal haba kujangu abanyoni nabe naremu ogwetena munyana wana wanupu nupu ne yabasiyazi mukwata abana banupu mbatwara muzima nyine se fauze mbasiyaga it is on record. Yes, hati numuze kutugambira muze kufite ibyino bikushe byinti yaterwa motoka uri atakazo kwakakubenga nupu ne abasiyazi njamwe abareba NRM ejo no budget yibemba bahabura umwaka sente zibabemba hati batugambire bahandura umwenda abasiyazi aba muheru sente zibe ziri zaki sente ezibadde zibaweebwa miliyoni 4 eza dola zibadde zaki mbagambye nti Mando Abwanika yerinnye Trump Donaldson nabyogera bino ebigambo byo Kyagulanyi byabagamba n'okuwakanya ebisiyaga emyaka gyonna egyobuvubuka bwange newankubadde etinze nabiwakanyanga mu ngeri ya kibuli kubanga nagambako nti babatte n'obatta mwalaba bwe nali nkola interview ku BBC ebungereza nga nzize ebungereza nga banzikiriza okudda ebungereza oluvannyuma lw'okusiba emyaka 10 nga siddayo era ne bambuuza ne bagamba wadde sikkaanya nabo neesiwagira kubatta mwabalaba abasajja ba Museveni bona nga bakibukira Bobi Wine yawagidde ebisiyaga Bobi Wine yawagidde ebisiyaga naye mubamanya abo abasajja kyebasiba ku muntu kyebasinga okukola Museveni atuita violent because he's so violent that he wants to find any justification of unleashing violence to us. Museveni atuita ba tribalist naye tuli ba tribalist twabasa mawanga gaffe mikono gyaffe bali mawanga gaffe ne kubanga kyakola kati Museveni ayagala nnyo tusaako ebisiyaga kubanga yenkola yaabwe. I want all of you to research, you have your phones mugende ku YouTube munoonyeka documentary kibaita A Silent Genocide, a brilliant genocide. You will agree with me, my brother Ishoto, that Museveni's men went to northern Uganda and sodomized men as a punishment. I watched the Honorable Norbert Mao giving that account. It's recorded. Now he is the same man defending those wicked men. Aba basajja ba Museveni baseegu ekisembayo tuzenga tubagambira tuddamu nekintu kyebagamba mu abawamba abantu baffe mwabatta abantu baffe gwe Muhoozi gwe Christopher Damulira gwe Andrew Mwenda tetubalinaako buzibu basiyazi mmwe naye mulekerawo okusiyaga abantu baffe mulekerawo okusiyaga abantu baffe. And to the international community, now you know we've been telling you why Museveni hides under the Anti-Homosexual Act. Those are his ways. They use homosexuality as a punishment against political. Suli agayaga anti fesebo tulibali babisiyaga batu abisiyaga si nkola yaffe yawan kati eteekeri njagadde sebo okutereeza mukama wange byayogedde president waffe agenda kufuna omukisa bagambye nekyawaliza okuba nga waliyo press conference anyonyole eggwanga ya kibiina
agenda kunnyonnyolanga muntu kubanga ng'ekibiina tetulina poliisi gye twali tukoze ewagira bisiyaga tetugirina era bwe twali tukola etteeka lino sijjukirayo member wa parliament n'omu mu kibiina kyaffe eyagamba nti yafuna akasimu oba leader of opposition n'atuyita n'atugamba nti wano ffe abanuupu etteeka lino temuligenda twakola etteeka kuba tulimanyi lyaffe lya bannayuganda njagala ena okunyweza ensonga eno ffe tetukolera mateeka bazungu no lino tteeka lya Uganda oba tebaagala tugende mu Amerika oba tebaagala tugende Bulaaya njagala okubabuuza ekibuuzo ku miliyoni 4 kuliko abantu bameka baali bagenze mu Amerika ku miliyoni 4 40 miliyoni olwaleero mbuuziza abe waffe mu kyaki kuba ye n'ensonga nkulu njibuuza buli kitundu wembeera mbabuuziza ku mmwe bameka baali bagenze mu Amerika ndabyemu abantu 5 abantu 5 webati kakati no si teeka lya Amerika si teeka lya Amerika teeka lyaffe bassebo ne bannyabo kankiddemu nga kamera eno entunuulidde nze Abedi Bwanika omukiise wa Kimanya Kabonera mpakkanyiza ddala kye bayita ebisiyaga n'amaanyi gange gonna siriwagira bisiyaga oba banteekako jambi oba bateekako sisobola na lunaku na lumu era nsaba bannayuganda eno ensonga y'okulwanyisa ebisiyaga tugiteekeko amaanyi gaffe gonna tusobole okusigazaawo abaana betulireka mu nsi muno kati awo Abedi Bwanika n'atambule bulungi yali akyali mu bigere bye bimu ne President Kyagulanyi nga tabiwagira era nga tabimusibaako era nga agamba ne President waffe tabiwagira era agenda kwogera abategeeze nti tetubiwagira kubanga bwe twali nga tusalawo ku nsonga eno nga ebino bwebiri tatugambako nti oba endowooza yange yeno mugendo gye muba mu promoting yagamba buli omu yeerowooleze bw'olaba kigwanidde kigwana mu kalicha yaffe nti tekigwanamu nti kati bw'okikkiriza oba ogenze ne kalicha yaffe nti nedda nti kati salawo ekyo kalicha yo kyegamba nti tetubyetaaga President kyeyabagamba naye n'akyogera ono Abedi Bwanika ng'akyali ku mulamwa kati yabikyusa ebigambo naye kakati olwo bigenza okuvaayo nga be bamu abali mu ssaako yagamba ne bamuteekako ejjambiya ne bamusala kale biwagira kati bigenze bwino okuvaayo nga be bamu abali mu ssaako yaabwe ey'okubikomba okitegedde oyo gumumanyi simanya Andrew Mwenda abo bonna bali mu eyo saketi eyo bapromotinga batambuza bongezaayo bamanyisa bibino njagala okukowoola ekibiina kyange ekya Nuupu abakulembeze nabawandiikira ebbaluwa ku nsonga eno ey'ebisiyaga nga njagala mugiddemu kuba kati abalamuzi bayimiridde ng'aba executive bayimirira parliament yayimirira ffe aba Nuupu tuyimiridde luddawa ensi eteekwa okutuwulira nasaba President Kyagulanyi awandiike ebbaluwa nga ya luzungu n'ebigambo byogere mu luzungu bali abazungu gyabadde ayogera ebigambo ebitatankana basobole okutegeera waayimiridde naffe owulira awo Abedi Bwanika ng'avudde kwera endowooza esoose egamba President wange tabiwagira kati agamba ye Abedi tabiwagira n'ate mu Kyagulanyi abiwagira mbu asooka awe enjogera ey'enjawulo akakasembu no tabiwagira okitegedde naye nga wetutandikidde Kyagulanyi agamba sibyaliko nono naye nga agamba President waffe sibyaliko kati akasente kamaze okujja kali miliyoni 4 eza dola babataddemu efuta mu bitaike ku Kyagulanyi oyo kati ayogera ludikya pastor Mulamba kubanga wetuyimiridde njagala kuwulira eddoboozi lya President Kyagulanyi njagala kuwulira eddoboozi lya Lewis Lubongoya mwogera ki ku bisiyaga muveeyo kuba buno bwe budde abantu bategeere ekibiina kyaffe tuyimiriddewa ku nsonga eno ng'abalamuzi bwe bayimiridde nammwe tutegeere tuyimirire luddawa nga ekibiina kya Nuupu vaayo oyogere oluzungu ebisiyaga byogera mu luzungu si Luganda kubanga benjagala bakuwulire bali eri weeru kuba bubeera wabweru oyogera birala oyambadde nga empale za bero botomu oyambadde kalazi ezitategeerekeka twagala oveeyo bukuukubira tutegeere oyimiridde luddawa ku nsonga y'ebisiyaga oveeyo kuba nabuwandiikidde ebbaluwa bwe bunaaba buganya okuvaayo kyengenda okuddamu okukola kwe kusaba ekitongole ekinoonyereza okunoonyereza ku bisiyaga sente z'ebisiyaga abaana abaliiriddwa ebisiyaga okakasa
nti tugoba ebisiyaga mu kibiina kya NUP, tugoba ebisiyaga mu Uganda. Otegedde ayagala kunoonyeza ku ssente z'ebisiyaga kubanga yari akimanyi nti yaziryako dda. Ffe nga tubadde tumalina kumanya no zijja e Uganda naye nga yamanyi kubanga ze baali bamusasula okupromotinga. Okitegedde ndoza yali agala kunoonya accountability naye nga alaba ndoza bamuwa katono naye nga atakiteeka mwani Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kati olwaleero ssente ze badde anoonyerezaako bulijjo Abedi Bwanika ziri mu kibiina kya NUP okutambuza mutungo Bina. Olwaleero zizuse nga ziri mu NRM abagitembeeta n'abagikolera nga bulijjo Amerika ezibawa. Trump webale kujja mwanange watulagudda watulaza abasajja. Kati Abedi Bwanika bimukalidde ku matama ne banne badde bapromotinga bino. Era kati basobeddwa eka ne mu kibira kubanga kibatuddemu ulire embaga. Abasumba banno abasengeddwa mu naddala ku bintu ebiyitibwa ebisiyaga ebyo kuba emabega kabadde basumba omuntu olowooza kino etteeka ligenda kuyambako okunoonyezaako kwaba bakuzula amazima. Ebisiyaga oba oli musumba oba oli ki, ffe Uganda tetulya bisiyaga. Twakutegeeza buli muntu yenna teweekweka mu ddiini, teweekweka mu kintu kyonna mu tribe kasita kiba kisiyaga. Uganda si Sodom si Gomora. Mukirabye lwaki Museveni afuba nnyo okuteekawo diversion n'aleetawo zi diversion z'ebisiyaga n'aleetawo ki kubabba ekyo kigenda kulekeraawo. Era ndabye ne bannamawulire baffe abamu ndabye Beka nga buuza ebibuuzo alinga afuba okuntwikinga okunteeka mu situation mubuuze kino tulabe ekyaddamu. Nga bwe siwabangere kye baagala kuwulira naawe sijja kuwulira kikuwa kyoyagala kuwulira essimu. Nze nja kwanukula bigambo byange nga nze eryammwe temunteeka mu bintu byammwe. Okay? I've said it many times that this law was brought targeting the opposition. Agenda kwogera kimuleke bayogera kino abazungu baba mufuna bayogera kino wakaba muswadde siri mudongo. So it is very important for you to know that you cannot trick us using that law because baba ono ye tafugika simudongo yabalina. It was brought to trick us. We are smarter than that. You die in your movie, Mr. Museveni. Wagwe kumira bumire. Musegera timunteka mu bintu byammwe basiro. However, I will respond to you quoting my own self because you asked what exactly was taken out of context. Yes, I said that we grow and we transform. And as a leader, I am not calling for the killing or institutionalized targeting of some people as a leader. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Lecho, Njagadin, making it very clear to you, Sebo. The Monte Camo, to be on Carlton Scopia. It's a Tibuzo Jaga Tibuzo ko Andrew Mwena. Since Mchala to meet. Njaga mumanyi naye ate neetaaga obbajjukiza mulete munywegerere wano maama. Another thing, you said that I said that some of my MPs work with or for Museveni. Don't you know them? Do I need to explain that? You know them. And yes, nabagamba nti ku nsonga eyo ababaka ba parliament nabagamba buli omu agenda akozesa judgment ye ng'omuntu. Akozesa judgment ye ng'omuntu. Abatali ba NUP si nsonga yange. However, sijagaana abantu bonna abapagandisi ba Museveni kuba okokye baleeta kugezaako kinteekako. Nze baali bantaddeko emmundu n'emmundu zange bbiri ziri eyo bankwata nazo mundu mu hoteri Marua. Nze gwolaba bafubye okugamba nti nsosola mu mawanga ng'omukyala gwennyina n'emikwano gyange gye mumanyiko tekuli Muganda. So bajja kukozesa buli kigambo kyonna naye Katonda kyasazeewo temugenda kistopinga. There is no amount of propaganda that is going to divert us. We want to remove Museveni and we are not going to stop
and the people of Uganda are not fools. They are smarter than that. They can see through all this propaganda. I also want to remind you that Odrek Mwangogo, Museveni's son-in-law, was speaking. This moment I saw him saying, oh, now that law was not moved by government, it was the MPs. Kubanga Chibocheza. Museveni's son-in-law is traveling to go and explain himself that. And I saw him saying that they want to repeal this law by the end of this year. As if it's court. To show you that here it is family rule. Kanchide mu Luganda mukitegere. Mutabani wa Museveni ayawasa muwala we Odrek Wabungu mulabe ku machaga leero nga yeegaana etteeka eryo erisiyaganga agamba si gavumenti wabula ba MP baliisa ku lwabwe era ng'asuubiza nti teeka bagala disazaamu mu mwaka guno tegunaggwako kubanga kibokyezza bapagane na bisiyaga byabwe bye baalitandika bakwatagane nabyo temutuyingiza mu bintu byammwe. Ndoze mbago ogiwulidde ogwo bayita Kyagulanyi aliko omwoyo omutukuvu aliko emmandwa protector bagite emmandwa protector emmandwa enkuumi bwe bati bagiyita yabiza General Museveni neyabyayabya bamukolera neyabyayabya bakozesa neyabyayabya badde bapromoting ebintu bye bulijjo nga Kyagulanyi bagamba nze nno Katonda ajja kutuviirayo ayanika abagezaako tulwana nti nate be babi abasajja bayisa wano oguteeka gwa mutungo Bina nga buli kaseera speaker nti amonga yayogera oyo Kyagulanyi tetujja kumwagira kubanga muli wa mutungo Bina newamutaako ne sanctions ez'okulya ensimbi z'omuwi w'omusolo n'okuzibba n'agamba bantaddeko sanction kubanga nakutte ku muntu waabwe Kyagulanyi alya mutungo Bina. Kati alipoota yafulumye tutagamba nno Kyagulanyi bulijjo bamuwa ssente kubera singa badde baziwa Kyagulanyi Trump yandiziraze nga bwe yaziraze nno badde baziwa Museveni naye ssente baaziraze nno badde baziwa Museveni nga za kupromotinga mutungo Bina. Soko gatte bino lye tugende basi tulawana abasiyazi ne bagamba etteeka tulize mu parliament ne tuliza ne tukola etteeka ntugamba katukole etteeka eppya ne tulikola ne bagenda abantu abakolera President Museveni be balitwala mu kooti n'erisazaamu nti tetwawera parliament nga weeri omanyi nti n'abantu be bali basalira emisango babanonayo mukomera ne babata Museveni n'akwata abantu be n'aleemu n'abagamba ebyo ebisiyaga mubiveeko musirike. Senga tumalize ngenda kubuuza kabalekeka bambasada bampita mbaka Namboze bampita n'abantu abalala bangi ab'ebyobufuzi ab'opposition sijja bagamba kanyemyeko lwange kakati mmwe mulowooza ki ku kyebisiyaga mu ab'opposition engani basebo fete tunafuna na ddembe lya mukazi kwebakana musajja mwogera ku lya musajja kwebakana musajja munne amazima gennyini n'endaba ambasada nga munene bwati nantunuulira bwati n'atandika okukaaba temulifuga tufunda ne Museveni kubanga ye Museveni yatuwa assurance nti tajja bikkiriza naye tajja bigaana kale katugendera bannange ebyo si byaffe ndowooza muwulira gye tuvudde nga tulwana n'ekintu kino nga tugezaako okwagala okulaga General Museveni n'abantu nti ono boyi ebintu bino yabirya era alina n'abantu bawagira okubipromotinga abateekamu omusimbi bungi ng'abantu bawakana nga waliwo radio stations TV stations ezireeta abo ababipromotinga nga babisiba ku Kyagulanyi nate nga Kyagulanyi taleetebwako kwewozaako kimani ne muŋŋamba nze nga sibirya mukyala wange mumumanyi nze sigenda nko mutungo Bina nga Kyagulanyi tebamuleeta wabula baleeta bamupakira oyo Kyagulanyi we mutungo Bina oyo Kyagulanyi tukana tumanyi ffenna nti we magere yes we magere tumanyiyo ne wa mutungo Bina atwala bivuddeyo bulijja bakozesebwa bulijjo be bawa ensimbi zino nga ziva mu Amerika Trump ayokeza abantu bali ku kasandali kulira ensonga abantu b'entebe mu mpulirize omwami ogwe mulaba bamuyita Simanyimbo tekola biki ye MP wa mu w'entebe
mulwadde muyi nnyo obusiru bumuluma bunatera okumutta accident gyaliko essaawa eno nti obwongo bw'essaawa ne bubuteeka mu kiyenje kifa enjala bw'okwata obwongo bw'omusajja ono n'obuteeka mu mutwe gw'ekiyenje tekisobola kuva mu kifo kifiirawo enjala ayo yerevo gy'aliko kati namulabye ku interview emu ng'ali ku musajja Allah gwe yayisizaako okumufuula ekyo kyali okufuuka MP obeta Kyagulanyi Ssentamu ng'amuvumanga bw'atategeera byabufuzi omuwulidde Kyagulanyi mbutategeera byabufuzi naye nga abasajja abaswazizza kati bali mu miswalo bali mu kwogera bwa maama lw'oyo atategeera byabufuzi lw'oyo Kyagulanyi gwe badde bagamba mbuno muboofu yadwankana tamanyi bintu bino bitambula bitya okitegedde oyo gwe babadde bavuma bulijjo mbuno tategeera byabufuzi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olwaliro bonna bakakembo mbwatekamwa abo bonna ba Abedi Bwaneka abo bonna ba Mpuuga Bitaano abo bonna basumba be Uganda gwe boomanyi ne bootamanyi bonna batambulira ku ssente za mutungo Bina ezibadde zijja wano era olwaliro bonna basirise kyerere tewali n'omu avaamu kigambo tewali n'omu ayogera kubanga twabakutte ewaluma twabatuuse bulijjo watatuukwanga okitegedde bulijjo bavuma Kyagulanyi Ssentamu nga beesiiga akazigo beesaanya mwagamba oyo tamanyi byabufuzi ayagala twetano basiyazi simanya bamutungo Bina bebamuwagira bebamupikaapika okitegedde ab'emutungo Bina bebamutuleetera tetwomwagala oyo Kyagulanyi kati olwaliro Kyagulanyi abalaga era abongera bakakasa nze bulijjo gwe muvuma ate ndi mugezi okubasinga kubanga nze namanya bana bali mabega wa kino era kati yesawa okubalabisa wulira ebbanga lyonna nga bavumirira Kyagulanyi ali ebisiyaga babisiyaga nupu yabisiyaga essaawa zino Trump yazze n'atugamba nti Museveni gavumenti ye babadde bagiwa biliyoni mmeka ssebo taata essaawa zino bonna basirise bapasita Bujingo bafranka Gashumba teboogera ku nsonga yabisiyaga nga n'essente zibadde zijja sente ezo zibadde zikola mulimu ki twagala Honorable Musira ne Speaker Parliament mubadde mugamba eyo nupu bangobye bweru bwa bisiyaga biki ezo sente bezibadde zigenda mu gavumenti yammwe lwaki temuvaayo kugamba nti sente ezo zibadde ziragawa Honorable Musira ense balaba naye olunaku lulikya oli wali osala mangu okugenda e Kenya muve ku ggwanga Lepodita Bangula oli w'amawulire saagala mubikkirire bintu bakwata ekyuma ky'emmwanyi omusajja ono atukulembere yajja nga assa abantu emitwalo emeka eruweero n'akwata ekyuma ky'emmwanyi akitutte ewaabwe tava na mmwanyi mwami Honorable Musira abadde ku TV awo ewammwe Embaale mwe muli Marobo Labika zonna Embaale tugimanyi ng'ennimi y'emmwanyi temufunyeemu mu gavumenti eno amakulu gaabinnya naye oli awo osusuta gavumenti eno ndowooza owulira bulijjo ababiteeka ku Kyagulanyi bulijjo abagamba Bobi Wine nga bwali omuli wa byo ekintu kyabatuddemu ate ne bannayuganda ku gurawundi bategedde nti kumbe bulijjo bina ebintu biri bwe biti bulijjo bano basajja batufuulinga ng'ebintu bye babitambuza bwe bati owulidde olwaleero baboyi bagayi bali mu miranga na byobe beebuuza kino kyatuyiseeko tutya banange nga twakituddemu ye mukituulemu oyo gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine oyo basasudde media station companies nyingi nze ekinnuma n'omuli neyaffe ey'obujjajja CBS FM kyabasa babasa BBS gyeŋŋamba za bujjajja bwe batugamba mbu bwe mpulira tukuze batugamba za bujjajja naye nga ze ziri ku mwana wa Nambi n'ekintu omwana w'obujjajja nga gwe zikomerera nga bwali omuli w'emutungo Bina nga bakozesa Abedi Bwaneka bakozesa Mpuuga Mapuuga bakozesa abantu awe kakiriiki kaabwe ne TV stations endala ne radios zibadde zibikola naye nga zisasulwa ku mudidi guno omutitimbe guno ogwa miliyoni 4 zibadde ziweebwa General Museveni nga osindikawo ku CBS mu nkubire Kyagulanyi oyo mukyaza bamugamba nti nalya mutungo Bina ng'abawa programu ng'agisasula bamulabulirwa mukaaga kukyaza Bwanika Abedi ng'agamba ayogera ku nsonga emu wabawo ebyokugerako mu ggwanga bingi naye nga Abedi Bwanika ayogera ku nsonga egi Kyagulanyi muli wa mutungo Bina nga buli lwa mukaaga
ye program bagisasula nga byalina okwogera ngoba obudde busasule bwakuvuma Kyagulanyi nga oli omuliwo w'emitungo Bina kati olwaliro bimaze okuvaayo nti ensimbi ziba teziweebwa Kyagulanyi wabula zibadde ziweebwa Museveni basirise twali abyogerako era kati bamukyaza kwogera ku nsimbi za mutungo Bina nedda ate zibadde balyako nabo Mukama zijje zindye Kyagulanyi wamuwa abakulu aba CBS kino kibalekawa bali mufanye okulaba nga musembeza akasajja kano akemasaka kano ka Abade Bwanika nga katambuza ebisiyaga ku CBS Kyagulanyi musiyazi bambala pampa n'omukulu Masaya Simpoga kibalekawa kino oluvannyuma President Trump okuvayo n'agamba nti yastopinze funding ezibadde zigenda mu nsi ez'enjawulo nga mu nsi ezo mwe muli ne Uganda badde wa bilioni 4 buli mwaka za kutumbula bisiyaga mu ggwanga kati mukuru Bujingo ne Turaka Gashumba Abade Bwanika CBS kibalekawa yes kadde budde Kyagulanyi tugamba kadde budde nimesajja bamuononye redio ya Kabaka mmwe muononye redio ya Kabaka basajja mmwe kibaleka wakati abo bambala pampa besi bapampa kivula bambala ovulo yes kadde budde kodala kabakadde budde kubanga fina tawade tuli awo nga sibye tuliko General Museveni yewaana nafunye Trump namaze Kyagulanyi nkubidde waggulu mumaze aganya bugwe yabadde awaana mbwa amaze biwedde yamukubye omuggo sindukululu gwe guno ogufudde ensi kati Uganda eri kubunkenke lwa bigambo bya Trump bino nti America badde wa Uganda milioni $4 nga za promoting for promotion for catering egwe baliwa n'abaana bava abira mutungo Bina taxpayers are still paying for it against the wishes of our Congress. It's really Look at the wasteful spending. It's become an outlaw industry. I mean, people are waking up right now, getting ready to take their kids to school and go to their jobs. Hard-working Americans, they work for these tax dollars, and then we're wasting it on. Look at this. This is where we're sending money to other countries. Serbian LGBTQ rights group, they got $1.5 million. Electric vehicles for Vietnam, $2.5 million. South African transgender HIV research, $30 million. Uganda LGBTQ rights group, $4 million. And Egyptian tourism, $6 awe nkomye okutegeera ku Uganda nga yiyo wero giraba n'ekigambo kiraba kikino wano wali M1 $4 million Uganda ero bisi eyo Uganda eyo sala kutegera mutungo Bina kye tugamba eyo Uganda mitungo Bina eno $4 million ne Egypt eno mu Africa netugenda ndifuna ne South Africa no South Africa naye badde eweebwa badde do yetusinga ofuna obukadde 3 Egypt kugamba mu Africa ati olaba ensi nazo nate ziri mu Kenya terimu Rwanda terimu Tanzania terimu okitegedda ensi Malawi terimu Namibia terimu Congo terimu bajita Nigeria gitwandigamye yandibadde mu terimu ne muri mu Uganda South Africa na Egypt 3 naye nga Uganda yandibaddemu Kyagulanyi mulogo million. And I heard on Sean's show last night, we according to Eric Schmidt, our senator, $20 million to Sesame Street shows in Iraq. And again, a lot of this is pushing an alternative agenda, right? And Uganda has their own government. They have their own people. They have their own say. Right. They may not want us pushing LGBTQ in their country, right? We're trying to force our values, or not. Sometimes it's not even our values. Sometimes it may be the values of special interests using taxpayer money. It has to stop. You say, how do we get this almost $40 trillion now in debt, right? $1 trillion a year just to service the debt.
This is what's crushing America. If we want to remain the greatest nation in the world, we have to take these sort of haircuts. And it's not going to be hard. Everyone's like saying it's going to be hard. It's not going to be hard, but it does mean that a lot of these special interest groups are going to take a hit. They're very powerful. They have amazing resources. They control a lot, but they've never met the force of a combination of a President Trump and Elon Musk. They've never had that 1-2 combination before. Yeah, I understand starving children in another country. I understand maybe helping with war efforts. That's who we are. But not these That's who we are as a nation. issues. We've saved the country. We saved the world on a couple of occasions. We built the world on a couple of occasions. That's who America is. But these things have been hijacked. Our sympathy for the world, our compassion for the world has been hijacked by special interests who are doing two things: pushing an agenda and lining their pockets. It's time to say no. You're right. Marco Rubio talked about this. You know, he was meeting with the El Salvadorian president. He was meeting with Maduro, already working hard in a short amount of time. And here's what he said, calling out USAID. They are a global charity, that they take the taxpayer money and they spend it as a global charity, irrespective of whether it is in the national interest or not. USAID is not only not cooperative, they undermine the work that we're doing in that country. They are supporting programs that upset the host government. They're completely uncooperative. So we had no choice but to take dramatic steps to bring this thing under control. We are going to fund programs that make America stronger or safer or more prosperous. We're going to pay for things that make sense for the United States. The United States government is not a charity. It is not a global charity. And what is the goal each day? How much does Elon want to cut? Ultimately, I think $4 billion a day. That's the goal. And it's gonna listen, this is a lot of money. People are lining their pockets. There are people out there who are making hundreds of millions of dollars off of this. And it's a real nice cushion. They've got friends all the way in the media. They've got friends throughout the corporate world. They've got friends throughout government. It's not an easy thing. It can only, in my mind, have been achieved or could be achieved by an outsider with the kind of power of an Elon Musk who can't be bought off, he can't be intimidated, and neither can the president. Again, that's the ultimate 1-2 punch for getting to some of this stuff, because there's going to be a tremendous amount of pressure. And you're going to read articles today. How dare we deny people around the world who... Nozamuulidde. Awo nno ye mbaga mu mbaga. General Museveni gy'atuddemu ebigambo byamusobyeko buli lukya byongera omwefuulira anti obujulizi bwe bw'obuddeyo Banayuganda banyiivu. Owulidde TV stations, radio stations zibadde zisasulwa omunsimbi munene kwonoona Kyagulanyi, akati nno bakiguddemu. Swavu bwerere. Abadde balwana Kyagulanyi bonna kati basi emimwa bagitaddeko zipuzi. Awiddeko bugembe ngaayo, si bugembe, bujingo ngaayogera ku bintu bino. Kubanga zibadde zibasasulwa promoting something katayinza kwogera singa bibadde kasoke mbagambe singa bino ebintu mpulya bulungi kanterere nga babadde bize nga sente zino zibadde zijje Uganda nga ziweebwa Nuupu mamanze singa buli radio station, singa buli TV, singa buli musumba, singa buli muntu ayo, singa buli wa NRM ayogera ku Nuupu kubanga Abade Alya Sente za mutungo Bina. Naye olw'okubanga tebiri ku Nuupu biri ku bataddeko zipu ku mimwa tebaagana n'obyogerako gwe.